Durante siglos, el mundo creó una sola historia. Los libros de texto. Las escuelas y hasta las películas oncewaron una fecha que todos tenemos grabada en la cabeza. 1492. Es fue el eco en que Cristóbal Colón cruzó el océano y llegó a América. Todos los celebramos como un gran descubrimiento. Pero, ¿why si todo eso fuera mentira? ¿Why si mucho antes de que Colón se hiciera a la mar? Otros hombres ya habían pasado esas tierras, habían construido cosas, habían casado. ¿Why lo más importante se habían encontrado cara con la gente que ya vivía allí? Durante 1000 años nadie supo la verdad. Esa verdad estuvo escondida, no en cofres del tesoro, sino en unos libros muy antiguos escritos en Islandia sobre pieles de animales. Eran las sagas nórdicas. Historias de héroes y viajes que muchos estudiosos creen que eran solo cuentos, puras fantasias de borrachos. Pero los huesos y la tierra no mienten, y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. En 1960, un matrimonio de arqueólogos noruegos, Helge y Ingstad, viajaron hasta un lugar perdido en Canadá, en la isla de Terranova. Allí había un pequeño pueblo llamado Las Meadows. Los lugareños hablaban de unas ruinas extraídas en el pasto, como si alguien hubiera construido algo muy raro hace muchísimo tiempo. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, no podían creer lo que veían. No eran tiendas de indios ni refugios de pescadores, eran cosas de piedra y turba. Igualitas a los que los vikingos construyen en Groenlandia y Islandia. El hallazgo fue tan grande que nadie se atrevió a dar una fecha exacta, porque les faltaba la prueba definitiva. Esa prueba llega hace muy poco, en el año 2021. Un grupo de científicos publicó un estudio en una de las revistas más importantes del mundo, llamada Nature. Usaron una tecnología muy nueva para mirar dentro de unos pedazos de madera viejísimos que encontraron en ese lugar. Resulta que esos árboles fueron cortados con herramientas de metal, algo que los nativos de esa época no tenían. Pero lo más increíble es que los científicos buscaron dentro de la madera la huella de una tormenta solar gigante que ocurrió en el año 993. Esa tormenta deja una marca en todos los árboles del mundo, como si fuera una fecha escrita en el cielo, contando los anillos de crecimiento. La cuenta dio exacta. Los árboles fueron cortados en el año 1021. 504 años antes de que Cristóbal Colón zarpara de España. La noticia dio la vuelta al mundo. Los vikingos habían llegado primero. Pero los pedazos de madera no pueden hablar, no pueden contar lo que pasó allí, no pueden contar el miedo, la sangre ni los gritos que se escucharon en aquellas playas. Porque los vikingos no llegaron a una tierra vacía, llegaron a un lugar donde ya vivía gente. Y es encuentro entre dos mundos, dos formas de pensar y dos formas de entender la vida, fue todo menos pacífico. Esta no es la historia de un viaje cualquiera. Esta es la historia del día en que dos ramas de la familia humana, separadas durante 80,000 años, se reencontraron en una playa perdida. Y lo hicieron a golpes, para entender bien lo que pasó, y que saber quiénes eran estos hombres. Los vikingos que vivían en Groenlandia pasaban muchas necesidades. Allí no había árboles, no podían construir barcos nuevos ni cosas grandes. La madera era más valiosa que el oro. Por eso, cuando un explorador llamado Leif Erikson escuchó que hacia el oeste había una tierra llena de bosques enormes y prados verdes, no lo pensó dos veces. Reunió a sus hombres, preparó su barco y se lanzó al mar desconocido. Después de navegar durante días, llegaron a un lugar que los deja boquiabiertos. Había tanta lluvia silvestre que lo llamaron Vinland, la tierra del vino.
Todo era perfecto. El río estaba lleno de salmones más grandes que cualquier pescado que hubieran visto. El posto era tan alto que daba miedo pasarlo. Construyeron un campamento grande. Con cosas vitales, pasaron el invierno sin problemas. Pero ellos no estaban solos. Un día, mientras exploraban el bosque, los vikingos sintieron que algo los observaba. Entre los árboles aparecieron unos hombres de piel oscura, con el pelo negro y lochio. Iban vestidos con piels, pero no como ellos. Levaban arcos y unas lanzas diferentes a todo lo que conocen. Los vikingos los miraron feos, los nativos los miraron feos. Ninguno se movía. El se podía. Corta con un cuchillo. Los nórdicos les pusieron un nombre, Skrilling. Los historiadores discuten qué significa esa palabra. Unos dicen que quiere decir hombres feos. Otros dicen que significa los que gritan, o los débiles. Pero en ese momento, en medio del bosque, no importaban las palabras. Lo más increíble es que el primer encuentro fue pacífico. Los nativos se acercaron con curiosidad. Los vikingos, que eran unos comerciantes expertos, sacaron telaraña y leche. Los nativos, encantados, ofrecieron las pieles más hermosas que los europeos hubieran visto jamás. Pieles suaves, calientes, perfectas. Durante un tiempo hubo intercambios. Los nativos iban al campamento. Dejaban sus pieles y se levaban la tela, pero había reglas que los vikingos no entendían. Una vez, un vikingo quiso cambiar un arma de hierro por unas pieles. Cuando los nativos vieron el metal, se asustaron tanto que salieron corriendo. Y no volvieron en días. Para ellos, el hierro era algo malo, algo que no debía tocarse. Pero en un grupo tan grande, siempre hay alguien que cometen error. Un día, llegaron 9 nativos al campamento. Los vikingos los recibieron como siempre. Pero no sabemos qué pasó. Quizá los nativos intentaron levarse algo que no debían. Quizá un vikingo se asustó y reaccionó mal. La saga solo cuenta el final. Los nórdicos mataron a ocho de ellos allí mismo, sin piedad. El noveno logró escapar corriendo entre los árboles. Se metió en su canoa y remó tan rápido como pudo hacia su aldea. Mientras se alejaba, el bosque se quedó en silencio. Un silencio que daba más miedo que los gritos. Todos sabían que ese hombre iba a volver. ¿Why no iba a volver solo? El noveno hombre no tardó en cumplir su promesa. A los pocos días, el mar que antes estaba vacío se llenó de pequeñas canoas. No eran 2 nitas. Eran muchas, tantas que los vikingos no pudieron contarlas. Los remeros venían pintados con rayas blancas y negras en la cara. Y sus gritos atravesaban el aire como cuchillos. Los nativos americanos volvían a Vinland. Pero esta vez no venían a comercio. Venían a cobrar venganza. Los vikingos, acostumbrados a las batallas en Europa, creían que lo habían visto todo. Habían luchado contra ejércitos enemigos en Inglaterra y Francia. Pero esto era diferente. Los nativos no formaban filas como los soldados europeos. No llevaban armaduras ni cascos. Simplemente aparecían y desaparecían entre los árboles. Un segundo estaban allí, lanzando flechas, y al siguiente se esfumaban como fantasmas. El bosque, que antes era su aliado, se convirtió en su peor enemigo. Las sagas cuentan que los nativos usaban un arma que los vikingos jamás habían visto. Era como una honda gigante, atada a un palo largo, que lanzaba una especie de pelota pesada. Esa bola volaba por el aire haciendo un ruido horrible, como un silbido que jalaba la sangre. Cuando caía sobre los nórdicos, los dejaba aturdidos o muertos. Los guerreros vikingos, tan valientes en el mar,
Sension miedo por primera vez en sus vidas. En medio de caos, uno de los hermanos de Leif Erikson, un hombre llamado Thorvald, líder un pequeño grupo para explorar la zona. Querían ver si los nativos se habían ido o si estaban preparando otro ataque. Encontraron una playa hermosa, de arena blanca y agua clara. Parecía un lugar tranquilo. Pero debajo de la arena, escondidas canoas cubiertas con pieles. Los nativos estaban allí, esperando. La emboscada fue rápida y mortal. Decenas de guerreros salieron de los arbustos y rodearon a los vikingos. Thorvald ordenó a sus hombres que se protegieran con los escudos y retrocedieron hacia el barco. La mayoría logró liga. Pero cuando Thorvald estaba a punto de subir a la embarcación, sintió un golpe seco en el costado. Una flecha se le había clavado entre los costeles. Caía de rodillas en la llena, con la mano apretando la herida. Sus hombres corrieron a auxiliarlo, pero él, con una calma que asustaba, les hizo sepas para que se detuvieran. Agarró la flecha con las dos manos y, apretando los dientes, la saca de un tirón. La sangre brota como un río. Mirando la flecha, dijo unas palabras que los historiadores recuerdan hasta hoy. Esta es una tierra rica. Tengo mucha grasa alrededor de mis entrañas. Minutos después, Thorvald cerró los ojos y se quedó quieto en la arena. Fue el primer opio en morir en América. Y su cuerpo nunca volvió a casa. Pero la guerra no había hecho más que empezar. A pesar de la muerte de Thorvald, los vikingos no se rindieron. Construyeron empalizados alrededor del campamento y se prepararon para lo peor. Y lo peor liga. Los nativos atacaron de nuevo, esta vez con más furia. Las flechas llovían desde el bosque como si fueran granizo. Los vikingos resistían como podían, pero los números estaban en contra. En un momento de la batalla, cuando todo parecía perdido, un grupo de 5 nativos quedó atrapado en la playa. Eran un hombre mayor, 2 mujeres y 2 niños pequeños. Los adultos intentaron huir, pero los vikingos fueron más rápidos. Rodearon a los 2 niños y los atraparon. Los padres, desesperados, corrieron hacia el bosque para buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde. Los vikingos subieron a los niños a sus barcos. Eran pequeños, asustados, con los ojos abiertos de par en par. No entendían una sola palabra de lo que decían aquellos hombres barbudos y blancos. Los vikingos los miraron y vieron algo valioso. No eran esclavos cualquiera. Eran la ley para entender a esa gente misteriosa. Si les enseñaban su idioma. Si los criaban como propios. Quizá podrían usarlos para negociar o para saber los secretos de aquella tierra. Los niños fueron bautizados con nombres nórdicos, Valtov y Vima. Nadie sabe cómo se llamaban realmente. Nadie sabe si lo eran mucho o si dejaron de loro con el tiempo. La saga solo cuenta que los subieron al barco y se los llevaron. Esa fue la última vez que sus padres los vieron. Mientras los barcos se alejaban de la costa, los nativos que llegaron tarde a la playa solo pudieron ver como las velas se hacían pequeñas en el horizonte. El dolor y la rabia crecieron en sus corazones como un incendio. Sabían que los hombres blancos no eran dioses ni espíritus. Eran solo hombres, y como hombres, podían ser vencidos. La guerra continuó durante semanas. Hubo más ataques, más muertos, más gritos en la noche. Los vikingos, que habían llegado buscando madera y riqueza, empezaron a preguntarse si valía la pena morir en una tierra tan lejana. Las sagas cuentan que un día, un guerrero nativo solitario se acerca al campamento con un gesto de paz. Quería intercambiar cosas otra vez,
Pero un vikingo, nervioso, la clava un hacha en la cabeza. La paz murió con él. Después de eso, los nativos cambiaron su estrategia, ya no atacaban de frente. Esperaban que los vikingos se alejaran del campamento, y entonces caen sobre ellos como lobos. Cazaban a los legadores, a los que iban por agua, a los que se apartaban para hacer sus necesidades. El miedo se instaló en el campamento nórdico. Ya nadie quería salir de los empalizados. Los líderes vikingos se reunieron para decidir el futuro. Unos querían quedarse y loca. Otros querían volver a Groenlandia. La discusión duró días, pero al final, el sentido común gana. Aquella tierra era rica, sí, pero estaba maldita. La sangre de Thorvald y de tantos otros pedía venganza. Pero la venganza solo traería más muerte. Tomaron la decisión más dura de todas, abandonar Vinland. Recogieron sus cosas, desmontaron lo que pudieron y se hicieron en la mar. Detrás de jaban cosas, herramientas y sueños rotos. Detrás de jaban también la promesa de un nuevo mundo que nunca sería suyo. Pero en el barco, junto a los guerreros cansados y los remeros heridos, viajaban dos niños de piel oscura y ojos tristes. Valtoff y Vima miraban hacia atrás, hacia la costa que se perdía en la niebla. No sabían que estaban viviendo algo que ningún otro nativo americano viviría en mil épicos. Estaban cruzando el océano hacia un mundo del que jamás volverían. Y sin saberlo, llevaban en su sangre el futuro de dos continentes. La noticia del fracaso en Vinland corrió como la pólvora por los fiordos de Groenlandia. Los colonos nórdicos, acostumbrados a una vida dura, escucharon con atención los relatos de los sobrevivientes. Hablaban de una tierra verde y hermosa. Sí, pero también de flechas que silbaban en el aire y de guerreros que aparecían de la nada. La mayoría decidió quedarse en casa, pero siempre hay alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Un hombre llamado por fin Karlsefni, rico y respetado. Creo que los anteriores habían fracasado por tontos. Él era más listo, más precavido. Organizó la expedición más grande, que jamás había partido hacia Vinland. Tus barcos, 60 hombres, varias mulas y ganado, llevaban vacas, ovejas y todo lo necesario para fundar una colonia de verdad. Esta vez no sería un campamento de exploradores, sino un pueblo entero. Entre los viajeros iba una mujer especial. Se llamaba Gudrid. Y había estado casado con el hermano de Leif Erikson. Era lista, valiente y tenía una sangre fría que asombraba a los hombres. Nadie lo sabía entonces. Pero su historia se volvería legendaria. Con ella viajaba también Freydis, la hermana de Leif, una mujer de carácter explosivo y mirada dura. Freydis no soportaba que le llevaran la contraria. Y eso, en un viaje tan largo, era como llevar un barril de pólvora dentro del barco. Llegaron a Vinland en verano, cuando el sol no se ponía nunca. Los prados estaban llenos de flores y los ríos rebosaban de peces. Parecía el paraíso. Construyeron cosas grandes, con techos de turba y paredes gruesas. Cercaron el pueblo con una empalizada alta y pusieron vigilantes en las torres. Esta vez no los pillarían desprevenidos. Los primeros meses fueron tranquilos. Los nativos aparecían de vez en cuando, pero se mantenían a distancia. Por fin, el líder, de órdenes estrictas, nadie debía provocarlos, si querían comerciar bien. Si no, mejor dejarlos en paz. Hubo intercambios pacíficos, como al principio. Los nativos dejaban piels y los vikingos daban leche y telas. Parece que la paz podía ser posible. Pero la paz es frágil, y más cuando dos culturas no se entienden. Un día,
un toro de los vikingos se escapa del corral y se mete en el bosque. Era un animal enorme, con cuernos afilados y mal genio. Los nativos, que nunca habían visto una bestia así, se asustaron al encontrarlo. El toro embistió a varios y sembró el pánico en los odios chocones. Los guerreros nativos pensaron que los vikingos habían soltado a propósito a ese monstruo para atacarlos. La desconfianza, que hasta entonces era solo una brasa, se convirtió en la mirada. Días después, un grupo enorme de nativos rodea el campamento. No venían en son de paz. Sus caras iban pintadas de guerra y sus gritos helaban la sangre. Por fin ordenó a los suyos que formaran un muro de escudos delante de la empalizada. Los mujeres y los niños se escondieron dentro de las casas. Se lineó de tensión. La batalla fue feroz. Los nativos atacaban por oleadas, lanzando flechas y piedras con esas ondas terribles. Los vikingos aguantaban detrás de los escudos, pero las flechas encontraban rondillas. Hombres caían heridos, y los que se arrastraban para ponerse a salvo recibían golpes de maza en la cabeza. La sangre empapaba la hierba. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. En medio del combate, cuando los vikingos empezaban a retroceder, un grupo de nativos rodea la casa donde se refugiaban los mujeres, Fredes, la hermana de Leif. Estaba dentro. Vio que los guerreros huían y que los nativos se acercaban. Su marido, Thorvald, un hombre cobarde y débil, se escondía detrás de unas pilas temblando de miedo. Fredes sintió una rabia tan grande que le quemaba el pecho. No podía soportar la vergüenza. Gritó a los hombres que corrían, por que huís, miserables, si tuviera un alma, pelearía mejor que vosotros. Pero los hombres no la escuchaban, solo querían salvar el peleo. Entonces Fredes hizo algo que parecía una locura. Vio a un vikingo muerto en el suelo, con la espada en la mano. Se agachó, agarró el arma y, en lugar de ir hacia el bosque, se volvió hacia los nativos que se acercaban. Estaba embarazada, con la ropa manchada de barro y sangre. Se arrancó la túnica del pecho. Golpea la espada contra su piel y solta un alarido que hela la sangre de los atacantes. Los nativos se detuvieron en seco. Ver aquella mujer blanca, con el vientre abultado, golpeándose el pecho con una espada y gritando como un animal. Les pareció algo sobrenatural. Pensaron que estaba loca, o quizá que era una bruja o un espíritu maligno. El miedo se apoderó de ellos, dieron media vuelta, y huyeron hacia el bosque, dejando atrás a sus muertos. La batalla terminó. Los vikingos, avergonzados, volvieron al campamento. Un hombre había muerto y muchos estaban heridos. Pero Fredes se había convertido en una leyenda viviente. Sin embargo, su victoria no trajo la paz. Los nativos, aunque asustados aquel día, no se olvidaron de lo ocurrido. Empezaron a vigilar el campamento día y noche. Ya no atacaban. Pero tampoco dejaban que los vikingos salieran a cazar o a buscar agua sin pagar un precio. Por fin comprendió que la situación era insostenible. Podían ganar batallas, pero no podían ganar la guerra. Los nativos eran demasiados y conocían el terreno mejor que ellos. Además, las noches se volvían más frías y los víveres empezaban a escasear. Reunió a los suyos y les dijo la verdad. Vinland no era para ellos. Era hora de volver a casa. Pero antes de eso, alguien recordó a los dos niños que habían traído en el viaje anterior. Valtoff y Vima, aquellos pequeños capturados en la playa. Ya hablaban el idioma nórdico y conocían las costumbres de sus captores. Los vikingos los miraron con otros ojos. Quizá no eran solo prisioneros. Quizá eran el futuro.
los subiran el barco con ellos, mientras los felices hinchaban con el viento. Los niños miraron por última vez la costa de su tierra. No sabían que estaban cruzando un océano. Haitian mundo helado y lejano. No sabían que su sangre se mezclaría con la de aquellos hombres blancos y que, mil ecos después, los científicos encontrarían su rastro en el ADN de los islandeses. El barco se perdió en el horizonte. Detrás quedaban las cosas viejas, los corrales sin ganado y los sueños rotos de un nuevo mundo. Los vikingos nunca los superan. Pero aquellos dos niños eran la única victoria que habían conseguido en Vinland. Y esa victoria, pequeña y silenciosa, duraría para siempre. La mayoría de los colonos regresaron a Groenlandia con la cola entre las piernas. La tierra del vino había resultado ser una trampa mortal. Pero había una mujer que no podía olvidar lo que había visto al otro lado del mar. Esa mujer se llamaba Freydis Eiríksdóttir. Y en su pecho crecía una ambición tan grande como el océano. Freydis era hija de Eric el Rojo, el mismo hombre que había descubierto Groenlandia. Había heredado el carácter de su padre, o galosa, violenta y capaz de cualquier cosa por salas con la suya. Cuando escuchó que dos hermanos, Helgi y Finnbegi, estaban preparando su propio viaje a Vinland, vio su oportunidad. Si él viajaba con ellos, podría quedarse con todas las ganancias. Fue hablar con los hermanos, les propuso un trato. Irían juntos en dos barcos. Competirían los gastos y disputarían las ganancias a partes iguales. Los hermanos aceptaron contentos. Viajar con la hija de Eric el Rojo les daba seguridad y prestigio. No sabían que acababan de firmar su sentencia de muerte. Todo empezó mal desde el principio. Freydis leva a su marido, Thorvald, un hombre débil que hacía todo lo que él le ordenaba. También leva a sus propios guerreros, hombres leales solo a ella. Los hermanos Helgi y Finnbegi viajaban en el otro barco con su gente. Cuando llegaron a Vinland, Freydis empezó a poner excusas. Dijo que los hermanos habían llegado antes y habían ocupado las mayores cosas. Les exigió que se fueran a otro lugar. Los hermanos, para evitar problemas, cargaron con sus cosas y se instalaron más lejos, junto a un lago. El invierno caía sobre Vinland con una dureza terrible. La nieve cubrió los techos de las casas y el mar se congeló. Nadie podía salir. Los dos grupos pasaron los meses encerrados, cada uno en su campamento, sin hablar. El silencio entre ellos era más frío que el hielo. Cuando llegó la primavera, Freydis se levantó una madrugada y, sin decir nada a nadie, cruzó el bosque hasta el campamento de los hermanos, llamó a la puerta de Finnbegi. Él salía, sorprendido de verla allí tan temprano. Freydis le dijo que quería comprar el barco de ellos, porque el suyo era más pequeño. Finnbegi, contento por hacer los pases, aceptó. Hablaron un rato y él se fue. Pero al volver a su campamento, Freydis cambió la cara. Empezó a llorar y a gritar. Su marido y sus hombres salieron asustados a ver qué pasaba. Ella, entre solos ojos, les contó que los hermanos la habían golpeado y humillado. Dijo que Finnbegi la había insultado y que no pensaba perdonarlo nunca. Mentira. Todo era mentira. Pero su marido, tonto y cegado por la rabia, se lo creyó. Esa misma noche, Freydis ordenó el ataque. Sus hombres cruzaron el bosque en silencio, con las espadas desenvainadas, rodearon la casa de los hermanos mientras todos dormían. Entraron de golpe y empezaron a matar. Los hermanos Helgi y Finnbegi despertaron entre las sombras, sin tiempo para defenderse. Quedaron acuchillados junto a sus hombres.
la sangre impopa los pies don domian. Cuando terminaron con los hombres, los guerreros de Freydis se detuvieron. Había 5 mujeres acurrucadas en una esquina, temblando de miedo. Los guerreros no quisieron matarlas. Matar mujeres en la cama no era cosa de hombres de honor. Pero Freydis los mir con desprecio y dijo, dad manhacha. Alguien le tendía el alma. Freydis se acerca a los mujeres que loraban suplicando, no les dijo nada. Levantó el hacho y los mató a todos una por una sin piedad. Cuando terminó, su ropa estaba empapada en sangre. Solía de la cosa sin mirar atrás. Los guerreros quedaron mudos. De horror, acababan de ver lo que era capaz de hacer aquella mujer. Nadie se atrevió a decir nada. Cargaron los cuerpos. Los llevaron al barco de los hermanos y lo hundieron en el lago para que nadie encontró nunca la prueba del crimen. Freydis volvió a su campamento y se apoderó de todas las riquezas de los hermanos. Pieles, herramientas, comida, todo pasó a suyo. Cuando sus hombres le preguntaron que dirían al volver a Groenlandia, ella respondió que los hermanos habían decidido quedarse en Vinland, que no querían volver. Era una mentira muy grande, pero quien iba a atreverse a desmentir a la hija de Eric el Rojo, el barco cruzó el océano de regreso. En la bodega iban los pies robados y los tesoros manchados de sangre. Encubierta iban hombres que no podían mirarse los suyos. Todos sabían la verdad, pero todos calaban por miedo. Llegaron a Groenlandia y Freydis repartió riquezas entre los suyos. Para comprar su silencio, les dijo que si alguien preguntaba, contaron la historia de los hermanos que se quedaron en Vinland. Durante meses, la mentira funcionó. Nadie sospechaba nada. Los hermanos habían sido olvidados. Pero la culpa es una bestia que siempre encuentra la salida. Uno de los hombres que había participado en la matanza empieza a beber más de la cuenta. Una noche en una fiesta, la lengua se le solta. Contra todo, los cuerpos, el hacha, las mujeres muertas. Dijo cosas que no debía. Y alguien escuchó. Es alguien fue Leif Erikson, el hermano de Freydis. El hombre que había descubierto Vinland ecos atrás. Leif era duro, pero tenía un sentido del honor muy arraigado. Cuando escuchó lo que su hermano había hecho, sintió una vergüenza tan grande que no podía respirar. Mandó llamar a los hombres que habían viajado con ella y los interrogó uno por uno. Al final, todos confesaron. Leif se enfrentó a un dilema terrible. Su hermana había cometido el peor crimen que podía contarse entre los nórdicos, matar a sangre, freír a sus propios compañeros, morirse a la muerte. Pero Leif dudó. Era su hermana. La sangre te roba. Muy fuerte. Al final encontró un castigo que le pareció justo. No la mataría, pero la apartaría para siempre. Freydis y su marido fueron desterrados. Nadie volvería a hablar con ellos. Nadie les daría comida ni refugio. Vivirían solos, olvidados, muertos en vida. Los ecos pasaron. Freydis envejecia en una cama perdida, mirando al mar, recordando la sangre en sus manos. Los barcos dejaron de ir a Vinland. Las historias se convirtieron en leyendas. La tierra del vino se desvanecía de la memoria de los hombres. Pero en el corazón de Groenlandia, dos niños de piel oscura jugaban con los hijos de los colonos. Valtof y Vema, aquellos pequeños arrancados de su tierra, creían sin saber que eran los únicos que guardaban el secreto de un mundo que ya no existía. Su pelo negro y sus ojos rasgados los delataban. Eran diferentes, pero con el tiempo, esa diferencia se fue mezclando, diluyendo, escondiendo en la sangre de los que vendrían después. 1000 años más tarde,
los científicos encontrarían esa sangre en los islandeses de hoy. ¿Why entonces? Todo el mundo sobre la verdad. La locura de Fredes, la matanza de los gemelos, el llanto de los niños. Todo había quedado grabado en el código secreto de la vida. La historia no se olvida. Solo espera su momento para ser contada. El barco que trayó de regreso a los sobrevivientes divino de trago en los fiordos de Groenlandia con una carga que nadie esperaba. Además de los piels y la madera. Bajaron dos figuras pequeñas que miraban todo con los ojos muy abiertos. Eran Waldhof y Vima. Los niños nativos arrancados de su tierra. La gente del poblado se arremolinó para verlos. Algunos sentían curiosidad. Otros recelo. Nunca habían visto a nadie con ese piel, con esos ojos. Los niños se quedaron mirando el paisaje gris y helado. No había árboles grandes como en su casa. No había cala. Todo era roca, hielo y un mar oscuro que no terminaba nunca. Waldhof Almea. Aprieto la mano de su hermano pequeño. No entendían el idioma, no entendían nada. Solo sabían que su madre no estaba, que su padre no estaba, que la playa donde jugaban había quedado tan lejos que ya ni la recordaban bien. Una mujer nórdica los acogía en su casa. Se llamaba Gudrid, la misma que había viajado con Thorfinn en la gran expedición. Gudrid era buena gente, de los que no miraban a los extranjeros como bicos raros. Les dio de comer, les enseñó palabras poco a poco. Segalaba las cosas y dicha su nombre. Agua, fuego, pan. Los niños repetían como loros. Sin entender muy bien que hacían allí. Los ecos pasaron. Waldhof y Vima crecieron entre los nórdicos. Aprendieron a hablar como ellos, a vestirse como ellos, a rezar a sus dioses. Pero algo en su interior los hacía diferentes. Cuando miraban el mar hacia el oeste, se quedaban quietos mucho rato, como si esperaran ver algo. Los colonos lo notaban, pero no decían nada. Preferían no preguntar. Cuando se hicieron jóvenes, los hermanos tomaron caminos distintos. Waldhof se casó con una mujer irlandesa y se fue a vivir a la isla. Vima se quedó en Groenlandia y trabajó como marinero en los barcos. Que iban a Noruega a buscar madera. La sangre nativa se mezcló con la sangre nórdica. Tuvieron hijos. Y esos hijos tuvieron más hijos. Con cada generación, el recuerdo de Vinland se fue haciendo más borroso. Mientras tanto, en América, las cosas siguen su curso. Los nativos que habían visto a los hombres blancos contaron la historia a sus hijos. Hablaban de unos seres extraños que llegaron del mar, barbudos y pálidos, que al principio comerciaban, y luego mataban. Los hijos se lo contaron a los nietos, y los nietos a los bisnietos. La historia se convirtió en leyenda. Con el tiempo, la leyenda se distribuyó, pero en algún lugar del fondo de la memoria colectiva. Quedó grabado que más allá del mar había otro mundo, y que ese mundo traía peligro. Cuando Cristóbal Colón pisó América en 1492, los taínos que lo recibieron lo miraron con curiosidad y miedo al mismo tiempo. No sabían quién era ni de dónde venía, pero en su sangre, en ese lugar secreto donde guardaban las historias de los abuelos, tal vez algo les dice que aquello ya había pasado antes, que no era la primera vez que hombres blancos salían del mar. Los vikingos, por su parte, siguieron con sus vidas en Groenlandia hasta que el frío se volvió insoportable. La pequeña edad de hielo congeló los mares y arruinó las cosechas. Los colonos fueron muriendo o emigrando. Para el año 1500, ya no quedaba ningún nórdico en Groenlandia. Las cosas se hundieron, los barcos se pudrieron,
Y el viento borro los vuelos de aquellos que un día so fueron con un nuevo mundo. Pero la sangre no se borra. Los descendientes de Valtov y vimos siguieron viviendo en Islandia, mezclados con el resto de la población. Tuvieron hijos rubios y de ojos claros, pero también hijos morenos y de pelo negro. La naturaleza es así, guarda los secretos en lugares donde nadie los busca. Pasaron los siglos, llegaron los barcos de Colón, llegaron los conquistadores, llegaron los europeos periquedos, los nativos americanos fueron diezmados por la guerra y las enfermedades. Sus culturas fueron aplastadas, sus lenguas silenciadas, sus historias quemadas. Cuando todo parece perdido, liga la ciencia. En el año 2000, unos científicos islandeses estaban haciendo pruebas de DNA la población del país. Querían, intenta de donde venían los islandeses, que mezclas había en su sangre, de repente, encontraron algo que no esperaban. Un grupo de personas tenía un tipo de ADN mitocondrial que no era europeo, no era africano, no era asiático, era de América. La marrona es lineage C1e. Era una variante genética que solo se encontraba en los nativos americanos. Y ali estaba, en el cuerpo de 80 islandeses vivos, en el año 2000, 1000 años después de que los vikingos zarparon hacia Vinland. La noticia dio la vuelta al mundo. Los científicos cruzaron los datos con las sagas, con los hallazgos arqueológicos, con las fechas de la madera cortada en las meadows. Todo en Cayaba, una mujer nativa americana, probablemente de la tribu Beothuk, había llegado a Islandia hace 1000 años. Había tenido hijos. Su sangre había sobrevivido a los siglos, a los inviernos, a las epidemias, a todo. Esa mujer no podía ser otra que la madre de Valtov y Vima, o quizá los propios niños, ya crecidos. Tuvieron hijos que perpetuaron el lineage. El ADN no miente. La ciencia demostró lo que las sagas solo insinuaban. El encuentro entre vikingos. Y nativos americanos no terminó con la matanza de Vinland. Terminó con dos niños asustados que cruzaron el mar y sembraron su semilla en tierra extraña. ¡Ay! Esos 80 islandeses viven sin saber que llevan en la sangre la historia de un mundo perdido. Van al supermercado, trabajan en oficinas, ven la televisión. Pero si viajan a Canadá y se miran al espejo, tal vez encuentran algo familiar en los ojos de los nativos que aún viven allí. El mismo brillo, la misma forma. La sangre llama a la sangre. Los vikingos no conquistaron América, no fundaron imperios ni dejaron ciudades de piedra, pero dejaron algo más profundo. Un punto genético entre dos mundos. Cuando Colón liga 500 años después, los nativos ya habían visto hombres blancos. La desconfianza estaba grabada en su memoria. Ángelos no supieron por qué. La historia había dado un aviso. Y nadie lo escuchó. Esta es la verdadera historia de Vinland. No es solo la historia de un viaje de una batalla. Es la historia de cómo dos ramas de la familia humana, separadas durante 80.000 años, se reencontraron en una playa de Canadá. Se miraron a los ojos, se mataron, se robaron, y al final, sin saberlo, se mezclaron para siempre. ¡Ay! Cuando en islands cualquiera se hace una prueba de ADN, y descubre que tiene sangre nativa americana, está tocando con los dedos el milagro de la supervivencia. Los niños que lo harán en aquella playa, los que vieron alias su tierra para siempre, ganaron la única batalla que importa, la de seguir vivos. El juego vikingo de un nuevo mundo. Fracaso. Pero su sangre, mezclada con la sangre de los primeros americanos, navegó el tiempo y liga hasta nuestros días. Esa es la victoria silenciosa.
Easy cel secreto q latera gardo durante mil ecos. Y ahora, por fin, lo sabemos. El tiempo pasa, pero latera no olvida. Durante mil ecos, los restos de lo que ocurrió en Vinland permanecieron escondidos bajo el pasto, bajo la nieve, bajo el silencio de los bosques canadienses. Los vikingos se fueron. Los nativos siguieron con sus vidas. Y el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero los marcos quedaron. Los arqueólogos que excavaron las Orcs Meadows en 1960 encontraron algo más que cosas. Y herramientas. Encontraron pequeñas piezas de la vida cotidiana que contaban historias sin palabras. Un alfala de hueso, una aguja de cosa, un peso de tela. Objetos pequeños, casi invisibles, que demostraban que allí no solo vivieron hombres rudos. Vivieron familias. Vivieron mujeres, vivieron niños. Los mujeres nórdicas tejían la lana de sus ovejas. En esos telares. Hacían ropa para el frío, mantas para las noches largas. Eso significa que cuando los vikingos llegaron a Vinland, no vinieron solo de paso, vinieron a quedarse. Trajeron su mundo entero, sus animales, sus costumbres, sus familias. Y en ese mundo, los niños nativos capturados encontraron un lugar, aunque fuera a la fuerza. Los vikingos se fueron con conquista Vinland. Fracasaron. Los nativos se fueron con olvidar a aquellos hombres blancos. Fracasaron también. Porque al final, la historia no va de ganadores y perdedores, va de encuentros, va de dos niños asustados en un barco, cruzando un océano hacia lo desconocido, va de una mujer que supo sobrevivir en un mundo helado y extrago, va de 80 islandeses que hoy descubren que América no está tan lejos. El fuego de Vinland no murió en aquellas playas manchadas de sangre. Viajó en los barcos. Se escondía en los jeans. Atravesó los siglos y llegó hasta nosotros. La próxima vez que vayas en mapa, recuerda. Entre Islandia y Canadá hay un punto invisible. Un punto de sangre. Un punto de mil ecos que unía dos pueblos que creían habas perdido para siempre. Y esa es la verdadera historia. La que no está en los libros de texto. La que los huesos y la tierra guardaron en secreto hasta que la ciencia pudo escucharlos. Los vikingos no descubrieron América. La reencontraron. Y en ese reencuentro, sin quererlo, sembraron una semilla que hoy sigue creciendo.